Hello guys, welcome to my channel Siora. Today we are going to learn about human anatomy and physiology. These terms look like very complicated, but here we are going to learn it in a simple ways. What is human anatomy and physiology? My dear friends, just hold up your hands, wriggle around, take a sip of water and sniff the air out. These things look like very simple, right? But it is not simple, it's very complicated. సో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో వింటున్నామో మాట్లాడుతున్నామో చెప్తున్నామో నడుస్తున్నామో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యూమన్ anatomy and physiology. Our body internal organs that works together and functions properly together called human anatomy and physiology. So my dear friends, you are magnificently beast and you are more convoluted, prolific, and polymorphously awesome that you ever probably dare to think. So now we are going to learn about some key points surprises us. What are those? Our brain uses 20% of our body energy. Our lungs contain 3 lakh trillion capillaries and our intestine is about 2.4 feet in length. And 90% of our body is made up of bacteria. In our adulthood, we are going to lose 64 bones. This will surprise, right? So, mundu చాలా టాపిక్స్ చాలా థింగ్స్ మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తాయి. సో హ్యూమన్ ఎనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ఎనాటమీ? వాట్ ఈస్ ఫిజియాలజీ? Anatomy is all about what your body is, that is structures of our body, and physiology is what it does, that means functions of our body. Structures means how it look like and what it is made up of. So how it look like, for example, take this marker. How it look like? It look like a cylindrical in shape. What it is made up of? It is made up of plastic. This is anatomy of the marker. And what its physiology? Physiology enti? Functions. Dini function enti? It helps in writing on the board. So that is this marker's physiology. లైక్వైజ్ మన బాడీలో కూడా మన ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకోవడాన్ని ఎనాటమీ అంటారు. వాటి ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకోవడాన్ని ఫిజియాలజీ అంటారు. మార్కర్ గురించి ఎలాగైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానో మన బాడీలో న్యూరాన్ గురించి కూడా ఎగ్జాంపుల్ వినండి. సో దిస్ ఇస్ న్యూరాన్. న్యూరాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ డెండ్రైట్స్. This is axon. This long end. This 3 feet in length. So it is covered with insulation. So it is made up of, neuron is made up of dendrites, axon, myelin, myelinated sheath. It is made up of these parts. It is studying about these parts is called anatomy. And what its functions? Axon helps in sending signals and dendrites helps in receiving signals. So these are those functions. Studying about those functions is called physiology. Simple words. Studying about their structures is called anatomy. Studying about their functions is called physiology. So, before studying the vast human anatomy and physiology, now we are going to learn a very important topic, that is homeostasis. What is homeostasis? హోమియోస్టాటిస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే
మనం బయట బయట ప్రపంచంలో ఏమేమి ఉంటాయి, చాలా మనల్ని కిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా, టెంపరేచర్ అండ్ ఎయిర్. Air is also going to kill us. What? Trillions of bacteria. If they enters in our body, they'll gonna kill us. And air, which evaporates water. Our body contains 65% of water. 65%. Why that is not evaporating? And temperature. Outside is 70 degrees Fahrenheit. Our body maintains 97 to 99 degrees Fahrenheit. How? How our body is maintaining? Because of this homeostasis. Homeostasis means ability of our body to maintain a set of specific internal conditions. What are those internal conditions? Those are like, so for example, maintaining blood pressure, pH, electrolyte levels, air, temperature inside our body, O2 levels, maintaining all those internal conditions is called homeostasis. For example, so if our body is failing to maintain these internal conditions in our body, so we are diseased. So what is disease? Means the definition for disease is if our body is unable to maintain the internal conditions, so we are diseased. For example, so we have been smoking for years. మనం కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్మోక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, O2 లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీలో డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దెన్ విల్ గెట్ COPD, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. సో ఇది కనుక క్రానిక్ అయితే ఏమవుతుంది, చనిపోతాం. సో likewise smoking causes COPD. O2 range in our body doesn't maintain properly. ఏదైనా మన బాడీలో సరిగ్గా మెయింటైన్ అవ్వకపోతే డిసీజ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O2 లెవెల్స్ కానీ మెయింటైన్ అవ్వకపోతే మనకి COPD అనే డిసీజ్ వస్తుంది. సో అలాగా హోమియోస్టాటస్ అనేది మన బాడీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్.